Welcome to all. Today we are going to discuss about acid rain. Acids, mainly nitric acid and sulfuric acid, are formed in the atmosphere from the air pollutants, nitrogen oxides and sulfur oxides. They are brought down to the earth as constituents of rain, snow, fog, etc., or as being incorporated into dust, smoke, etc. And this acid deposition on Earth's surface is called acid rain. Okay, what is acid rain actually? So this is mainly due to the presence of pollutants, nitrogen oxides and sulfur oxides in the atmosphere. And how these nitrogen oxides and the sulfur oxides reaches the atmosphere, they are brought down to the earth as constituents of rain, snow, fog. And this process is known as wet deposition. Okay, if it is being incorporated into the earth in the form of dust, smoke, etc., it is known as dry deposition. Okay, from these nitrogen oxides and sulfur oxides, acids, mainly nitric acid and sulfuric acid, are produced. Okay, mainly from nitrogen oxides, nitric acid is produced, and from sulfur oxides, sulfuric acid is produced. And these two acids, that is nitric acid, its formula is HNO3, and sulfuric acid, its formula is H2SO4, which are the main reasons for the acid rain on Earth. So, this acid deposition is actually known as acid rain. Okay, അതായത് നോർമൽ റെയിൻ വാട്ടറിന്റെ അസിഡിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിനോമിനാണ് ആസിഡ് റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So actually, normal rainwater has a pH of about 5.6, and this is due to the presence of H plus ions formed by the reaction of rainwater with the carbon dioxide present in the atmosphere. Generally, rainwater is slightly acidic in nature, and it has a pH of about 5.6. ഈ പി എച്ച് 5.6ൽ നിന്നും താഴേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഇറ്റ് കോസസ് ആസിഡ് റെയിൻ, ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ആസിഡ് റെയിൻ. അതായത് നോർമൽ റെയിൻ വാട്ടറിന്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ ഒപ്റ്റിമം പി എച്ച് ആയിട്ടുള്ള 5.6ൽ നിന്നും താഴെ വാല്യൂയിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് വി കോൾ ഇറ്റ് എസ് ആസിഡ് റെയിൻ. ആൻഡ് ഹൗ ദിസ് ഹാപ്പൻസ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നോർമൽ റെയിൻ വാട്ടറിന് acidic nature വരുന്നത്? It is not too much acidic, but it is slightly acidic. Its optimum pH is 5.6 because the normal rainwater H2O combined with CO2 present in the atmosphere to form carbonic acid. The reaction is given below there. H2O, which is in liquid form, plus CO2, which is in gaseous form. CO2 is carbon dioxide, which combines together to form carbonic acid, which is H2CO3. Okay, this H2CO3 is in aqueous form, and the H2CO3 is the carbonic acid. So normal rainwater നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിത്തെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡായി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് കാർബോണിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന കാർബോണിക് ആസിഡ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻ aqueous state dissociates into H plus ions and HCO3 minus ions. Okay, due to the presence of these H plus ions, normal rainwater is slightly acidic in nature. When the presence of nitrogen oxides and sulfur oxides cause the pH of rainwater to drop below 5.6, it is called acid rain. Okay, normal rainwater pH നമ്മൾ പറഞ്ഞു 5.6 ആണ്. ഇനി ഈ pH വാല്യൂവിൽ നിന്നും when there is a decrease in pH value, it is called acid rain. അതിനെയാണ് നമ്മൾ acid rain എന്ന് പറയുന്നത്. Then, how the formation of acid rain happens actually? We had said that it is due to the presence of nitrogen oxides and sulfur oxides in the atmosphere, and these tremendous amounts of nitrogen oxides and sulfur oxides are discharged into the atmosphere as a result of combustion of huge amounts of petroleum products and other fossil fuels. എങ്ങനെയാണ് ഈ നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സും സൾഫർ ഓക്സൈഡ്സും നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് അവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ കമ്പൽഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ്. അതായത് പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സിന്റെ കമ്പൽഷൻ വഴിയാണ് ഈ നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സും സൾഫർ ഓക്സൈഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസിന്റെ കമ്പൽഷൻ വഴിയാണ് ഇത്തരം ഓക്സൈഡ്സ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നത്. ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദീസ് ഓക്സൈഡ്സ്, what actually happens, there occurs the formation of nitric acid and sulfuric acid, and which finally causes the acid rain. Okay,
അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് nitrogen in gaseous state, which is N2, plus oxygen in gaseous state combined together at temperature of about 1483 Kelvin forms nitric oxide, which is NO. And this formed nitric acid combined with another molecule of oxygen to form two molecules of NO2, which is nitrogen dioxide. So this nitric acid forms from these nitrogen oxides. In the first reaction, we can see the formation of nitric oxide, which is NO. In the second reaction, we can see the formation of NO2, which is nitrogen dioxide. So these two oxides are different forms of nitrogen oxides. First one is nitric oxide and second one is nitrogen dioxide. Okay, these nitrogen oxides actually causes the formation of nitric acid. Okay, HNO3. And these pollutants are converted into acids, namely HNO3 and H2SO4 through a series of chemical reactions. So ഇവിടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്തു? നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ സൾഫർ ഓക്സൈഡ്സും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പ്രസന്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഫ്രം ദീസ് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ്സ് ആൻഡ് sulfur oxides, there occurs the formation of HNO3 and H2SO4. And this formation of these acids happening through a series of chemical reactions, and which is present in the next slide. Okay. So first one is formation of HNO3. In this, we can see two types of reactions. First set is given there, and also second set is given there. So HNO3 form ചെയ്യുന്ന രണ്ട് type of reactions ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. So first setൽ HNO3 is formed from nitric oxide, that is from NO. NO combines with oxygen to form NO2. Then this NO2 again combined with one molecule of O2 and two molecules of H2O to form HNO3. So from nitric oxide here happening the formation of HNO3. This is first type of reaction. And in the second state or in the second type of reaction, we can see the formation of HNO3 from NO, which is due to the reaction of NO with ozone. Okay, O3 is ozone. In the first type of reaction, we had seen NO react with the O2 molecule. In the second type of reaction, it is the ozone that is reacting with NO. So NO combines with ozone, NO3, to form NO2, nitrogen dioxide, plus one molecule of oxygen. And this nitrogen dioxide again combined with one molecule of ozone to form NO3 and one molecule of oxygen. Okay, this NO2 again combined with ozone to form NO3 plus O2. These two reactions are same. Then in the next step, this formed NO3 plus NO2, that is ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന NO3 നൈട്രജൻ ട്രൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് അത് NO3 എന്ന് പറയുന്നത്, ആൻഡ് NO2 നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് combined to form N2O5. And this N2O5 is actually nitrogen pentoxide. Okay. So this nitrogen pentoxide, in the final step, this nitrogen pentoxide combined with one molecule of water to form two molecules of HNO3. So in the first type of reaction, we can see there is only two steps. And the HNO3 forms from NO2. And the initial reaction is from NO. In the second type of reaction, there are 5 stages. Not 5, only 4 stages. Okay. So from these 4 stages, finally HNO3 forms there. So these are the two type of reactions for the formation of HNO3. Then we can see the formation of H2SO4 from sulfur oxides. We had said that H2SO4 is formed from sulfur oxides. അല്ലേ, H2SO4 ഫോം ചെയ്യുന്നത് സൾഫറിൻ്റെ ഓക്സൈഡ്സിൽ നിന്നാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് H2SO4 forms here due to the reaction of SO2, that is sulfur dioxide, and oxygen
O2 and H2O. Okay, sulfur dioxide oxygenum H2O കൂടി combine ചെയ്തിട്ട് in presence of soot particles or the particulate matter present in the atmosphere, it forms H2SO4. These are the reactions happening there. Okay, so acid rain actually formed due to the presence of HNO3 and H2SO4. And how this HNO3 and H2SO4 forms? It is due to the presence of nitrogen oxides and sulfur oxides in the atmosphere. And we have seen that how these nitrogen oxides and sulfur oxides are reaching the atmosphere. How this happens? Because due to the combustion of fossil fuels and so many other reasons also. So this is a simple representation of how acid rain happens. So നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും acidic gases, that is നമ്മൾ പറഞ്ഞ sulfur dioxide and the nitrogen oxides which is released into the atmosphere from industries and also due to the combustion of fossil fuels. And ഇങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസസ് ക്യാരിഡ് ബൈ ദ വിൻഡ് ആണ് അതിന് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തുന്ന ഗ്യാസസ് ഡിസോൾവ് ഇൻ റെയിൻ വാട്ടർ ടു ഫോം ആസിഡ് റെയിൻ. ഓക്കെ, അതായത് നൈട്രജൻ്റെ ഓക്സൈഡ്സും സൾഫറിൻ്റെ ഓക്സൈഡ്സും റിലീസ് ആവുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാരിഡ് ബൈ ദ വിൻഡ് ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. And when it rains, these gases get dissolved in rainwater. Okay, and there occurs the formation of acids, mainly nitric acid and sulfuric acid. So this reaches on the earth's surface along with the rain. And this is known as wet deposition. So rainwater becomes more acidic due to the presence of these two acids. അല്ലേ, അതായത് റെയിൻ വാട്ടർ കൂടുതൽ അസിഡിക് ആവാണ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് അവിടെ എന്ത് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നു? HNO3 അതുപോലെ H2SO4 എന്നീ ആസിഡ്സിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് വഴി അവിടെ റെയിൻ വാട്ടർ ബിക്കംസ് മോർ അസിഡിക്. ദെൻ ഇവിടെ റെയിൻ വാട്ടർ അസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള റെയിൻ വാട്ടർ താഴോട്ട് എത്തുമ്പോൾ ഓർ എർത്തിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കുന്നു. ആസിഡ് റെയിൻ കിൽസ് പ്ലാന്റ് ലൈഫ്, പൊല്യൂട്ട്സ് റിവേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രീംസ് ആൻഡ് റോഡ്സ്, സ്റ്റോൺ വർക്ക്. അതിൻ്റെ അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്ട്സ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്സിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്ട്സ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് ആസിഡ് റെയിൻ? The acid droplets in air as well as acid contaminated potable water cause respiratory, neurological and digestive ailments in human beings and animals. Okay, due to this acid rain, we know that acid droplets are get incorporated into the atmosphere. So in the atmosphere, there are different types of acids, mainly HNO3 and H2SO4, and its droplets are present in the atmosphere. So when we breathe or inhale, it get incorporated into our lungs. And finally, it damages our respiratory system and also digestive system. And this causes different types of illness in human beings and also in animals. അല്ലേ, അതായത് ആസിഡ് റെയിൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു, ആസിഡ് റെയിൻ ഉണ്ടായി എന്ത് സംഭവിക്കും? ആസിഡിൻ്റെ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത്. അല്ലേ, ആസിഡിൻ്റെ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഇതുപോലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ തങ്ങി നിന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതായത് നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആസിഡിൻ്റെ ഡ്രോപ്സ് നമ്മുടെ ലങ്സിൽ വരും. So due to the presence of these acid droplets, എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഡാമേജ് ആവും, അതുപോലെ നമ്മുടെ ന്യൂറോളജിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് ഡാമേജ് ആവും, ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റംസ് ഡാമേജ് ആവും. ഇൻ ടോട്ടൽ വി കനോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസീസസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദിസ് ആസിഡ് അറ്റാക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ അകത്തോട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? ആസിഡിൻ്റെ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് എത്തിച്ചേരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് മെയിൻ ഒരു ഇഫക്റ്റ് പറയുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ, acid rain causes corrosion of water pipes, leading to the leaching of heavy metals such as iron, lead, and copper into the drinking water. This is extremely hazardous to the consumers of such polluted water. Supply ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, for the supply of drinking water, they use pipes which is mainly made up of iron. അല്ലേ, and when this water flows through these iron pipes, what happens there? We know that this water is acidic in nature. So this acidity causes the decaying of the pipes. ആ പൈപ്പുകൾ which is metal, അല്ലേ, മെറ്റൽസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പൈപ്പുകളാണ്. സോ ഈ മെറ്റലും ആസിഡും when it comes in contact, മെറ്റലും ആസിഡും കോൺടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? This causes decay of metal. മെറ്റൽസ്
നശിച്ചു പോകാനായിട്ട് കാരണമാകും അല്ലേ. അതായത് ഹെവി മെറ്റൽസ് ആയിട്ടുള്ള അയൺ, ലെഡ്, കോപ്പർ ഈ മെറ്റൽസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിൽ കലരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. They get incorporated into the drinking water which is being supplied through these pipes. അല്ലേ. സോ നമ്മളത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ വിച്ച് കോസസ് എക്സ്ട്രീംലി ഹസാർഡ്സ് ടു ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അല്ലേ. ഇത്തരം ഹെവി മെറ്റൽസ്, അതായത് അയൺ, ലെഡ്, കോപ്പർ പോലത്തെ ഹെവി മെറ്റൽസ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ എന്ത് സംഭവിക്കും? It will adversely affect our digestive system, or it even may cause mutation or genetic diseases. അങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസസിനൊക്കെ കാരണമാകും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് വൺ ഓഫ് ദ അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്ട്സ് വിച്ച് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ആസിഡ് റെയിൻ. സോ വാട്ടർ പൈപ്സിൻ്റെ കൊറോഷൻ നടക്കുന്നു. കൊറോഷൻ മാത്രമല്ല, പൈപ്സ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും. അത് മാത്രമല്ല, വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു ലീച്ചിങ് ഓഫ് ഹെവി മെറ്റൽസ്. ഓക്കെ, so this is an important event, or which is very adverse effect. And this acid rain also dissolves and washes away the nutrients needed for the growth of trees and plants, and also increases the acidity of the soil and thereby causes serious damage to agricultural crops. So we know that through the rainwater, these acid droplets or this acid water reaching on the earth's surface, and these acids are absorbed by the soil, which causes decrease in pH of this acid, pH of the soil, and the soil becomes more acidic in nature. And this increased acidic conditions, these plants cannot grow. അല്ലേ. അതായത് സോയിലിൻ്റെ അസിഡിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? പ്ലാന്റ്സ് കനോട്ട് ഗ്രോ. പ്ലാന്റ്സിന് ഗ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഹെവി മെറ്റൽസ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ലീച്ചിങ് ഓഫ് ഹെവി മെറ്റൽസിൻ്റെ ലീച്ചിങ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹെവി മെറ്റൽസ് നമ്മുടെ സോയിലിലോട്ടും ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ സോയിൽ ഓൾസോ അബ്സോർബ് ദീസ് ഹെവി മെറ്റൽസ് സച്ച് as cadmium. So the cadmium absorption of plants also happening. അല്ലേ. ഹെവി മെറ്റൽസ് സോയിലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? സോയിലിൽ നിന്നും from the soil, plant also absorb this cadmium ions, which is the heavy metal. അല്ലേ. പ്ലാന്റ്സ് ഈ കാഡ്മിയം അയോൺസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ഡാമേജ് ദ പ്ലാന്റ്. പ്ലാന്റിനെയും അത് ഡാമേജ് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് പ്ലാന്റ്സ് കനോട്ട് പെർഫോം ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. അല്ലെ. ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പെർഫോം ചെയ്യാനും പ്ലാന്റ്സിനകത്തും നമുക്കറിയാം ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. സോ പ്ലാന്റ്സിന് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പോലും നടത്താൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രോപ്സിന് തന്നെ ഫുൾ ഡാമേജ് സംഭവിക്കും. They cannot exist because the soil is highly acidic in nature, and in this increased acidity, the plants cannot exist, or the agricultural crops get destroyed due to this increased acidity. So agricultural fieldനെയും അത് adversely affect ചെയ്യുന്നു. ഇത് കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, and this acid rain damages leaves of trees, reduces their photosynthetic capability, we had said it in the earlier slide, and retard their growth, thereby destroying forest. Thus the natural sources for the production of wood pulp, paper, etc. are decreased. So in the dense forest, when this acid rain falls, it falls on the leaves of great trees. അല്ലേ. ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റിലൊക്കെ ആസിഡ് റെയിൻ ഉണ്ടാവാണെന്നുവെച്ചെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ട്രീസ് ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് and these acid droplets are falling on the leaves. So leaves cannot perform this photosynthesis. They get dried and they get destroyed. So when there is destruction in the photosynthetic capability of the plants, they even cannot exist. അല്ലെ. ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടത്താനായിട്ട് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സിന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പ്ലാന്റ്സിന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ട്രീസ് ഫുള്ള് ഡ്രൈ ആയി പോവും. ഓക്കെ, റിട്ടാർഡ് ദെയർ ഗ്രോത്ത്. അവരുടെ ഗ്രോത്ത് തന്നെ ആകെ നശിച്ചു പോകും. സോ ഈ ട്രീസിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പേപ്പർ, വുഡ് പൾപ്പ് അതൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നാച്ചുറൽ സോഴ്സസ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വുഡ് പൾപ്പ് ആൻഡ് പേപ്പർ ആർ ആക്ച്വലി ദ ട്രീസ്. ആൻഡ് വെൻ ദിസ് ട്രീസ് ഡിസ്ട്രോയ്സ്,
It also affects the production of such wood pulp, paper, etc. ട്രീസ് നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ വുഡ് പൾപ്പ് പേപ്പർ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനും അത് ഡാമേജ് ചെയ്യിക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ദ അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ആസിഡ് റെയിൻ. Acid rain attacks not only the Earth's surface, but also it attacks the aquatic life systems. Acid rain makes the water in tanks, ponds, lakes, and rivers so much acidic that fish and other aquatic life are eliminated in such regions. So, Earth surface മാത്രമല്ല ആസിഡ് റെയിൻ്റെ അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ദ aquatic ecosystems. aquatic എക്കോസിസ്റ്റംസിനെയും ഇത് വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സീ വാട്ടർ കൂടുതൽ അസിഡിക് ആവുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? അതുപോലെ ലേക്സ്, പോൺസ്, റിവേഴ്സ്. Due to acid rain, the water in these water bodies are also becoming highly acidic in nature. And in this acidic condition, aquatic organisms like fishes cannot exist. Okay, fishes നശിച്ചു പോകും. അതുപോലെ മറ്റ് മറൈൻ ഓർഗാനിസംസ്, സ്മോളർ ഓർഗാനിസംസിനൊന്നും ഇൻക്രീസ്ഡ് അസിഡിറ്റിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സോ this aquatic life are eliminated in such regions. There ponds, lakes, rivers, like that. Okay, because that water becomes acidic in nature. Acidity എപ്പോഴും aquatic organismsന്റെ ഡിസ്ട്രക്ഷന് കാരണമാകുന്നു. Okay, so this also affect aquatic ecosystems and they are also damaged due to this acid rain. The acid droplets in air as well as acid contaminated potable water cause neurological, digestive and respiratory diseases in humans. അല്ലേ, ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. അതായത് ആസിഡ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ, ആസിഡ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ that would cause neurological, digestive and respiratory diseases in humans because the acid droplets we inhale or acid droplets we consume, and it will adversely affect our digestive system and we cannot exist, or the living beings on the earth cannot exist due to this acid attack or due to this acid rain. Okay, so the causes extensive damage to buildings, statues, monuments, etc. So living beings in a acid attack, it adversely affects. It also adversely affects buildings, statues and monuments. Buildings in affect ചെയ്യുന്നുണ്ട്, statues, monuments ഇതിനൊക്കെ acid rain attack ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So what happens actually? The acids in the rain attack the sculptural materials of marble, limestone, slate, mortar, etc. to form soluble sulfates and nitrates. അല്ലേ, ബിൽഡിങ്സും സ്റ്റാച്യൂസും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നത്? These buildings or statues or monuments are mainly made up of calcium carbonate or limestone or marble. The main content is calcium carbonate. And we know that in rainwater there is presence of acids H2SO4 and HNO3, and more reactive is H2SO4, which is sulfuric acid. And the sulfuric acid react with calcium carbonate, which is the main content of marble or limestone, which react with acid to form soluble sulfates. The reaction is given there CaCO3 plus H2SO4 giving CaSO4 plus H2O plus CO2. Here calcium carbonate and H2SO4 forming soluble salt, which is calcium sulfate CaSO4, which is soluble in nature. Okay, so acid rain continues ആയിട്ട് നമ്മുടെ monuments, buildings, statuesലൊക്കെ വന്ന് വീഴാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? They get destroyed. അല്ലേ, അവർ സോലിബിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. CaCO3 ആണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ CaCO3 H2SO4 ആസിഡ്സ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സോലിബിൾ സോൾട്ട്സ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ഫൈനലി ഡാമേജ് buildings or statues. Okay, and these structures become pitted as the soluble salts formed are leached out by rainwater.
അല്ലേ? അവയ്ക്ക് തേയ്മാനം സംഭവിക്കും. ബിൽഡിങ്സിന്, സ്റ്റാച്യൂസിന്, മൊന്യൂമെൻറ്റ്സിനൊക്കെ ദ ഗെറ്റ് പിക്ചേർഡ്. അല്ലേ? പോർസ് വീഴും, ദ ഗെറ്റ് ഡാമേജ്ഡ് ഫൈനലി. ആൻഡ് അവരുടെ ഷൈനിങ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടും. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് Taj Mahal. That comes in the next slide. So this is the best example of adverse effect of acid rain. So when we look into the picture, we can see what is the difference between these two pictures. In the right side, it is slightly yellowish in color, and in the left side, it is purely white in color. White color ഉള്ളത് pure CaCO3 ആണ്, കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു ആസിഡ് റെയിൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട റിയാക്ഷൻ ഹാപ്പൻസ്. CaCO3 react with H2SO4 and this finally leads to the formation of soluble salts. And due to this formation of soluble salts, or due to the presence of these acids, actually what happens? Its actual color is lost. അല്ലേ? അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ്, പ്യുവർ വൈറ്റ് കളർ നഷ്ടപ്പെട്ട് അതൊരു യെല്ലോയിഷ് കളറായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. So this is one of the adverse effects. So we can observe the difference through this picture. Then പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രോയ്സ് മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് ഫാബ്രിക്, പേപ്പർ എക്സെട്ര. ഈ മെറ്റീരിയൽസിനും അത് അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ ഒബ്സർവ് ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് occurring in fabric, paper, etc. through these pictures. Okay, fabric, paper എല്ലാതും ഡാമേജ് ആവാണ്, മൊന്യൂമെന്റ്സ് ഡാമേജ് ആവാണ്, സ്റ്റാച്യൂസ് ഡാമേജ് ആവാണ്. All is due to this acid rain, and this happens mainly because of due to the presence of these acids. Okay, then next നോക്കാം. So നമ്മളിവിടെ ആസിഡ് റെയിൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടു. What are the adverse effects and how this happening, this acid rain, how this happens? This is due to the presence of mainly nitrogen oxides and sulfur oxides. And due to the presence of these nitrogen oxides and sulfur oxides, there occurs the formation of HNO3 and H2SO4, and these acids get incorporated into the rainwater, which causes a fall in pH of the rainwater from 5.6. So a fall in the pH of rainwater below 5.6 causes acid rain. And we had seen what are the adverse effects of acid rain. It adversely affect the living organisms and human beings on the earth, and also it adversely affect the aquatic system also. അല്ലേ? അക്വാട്ടിക് സിസ്റ്റത്തിനെയും ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എന്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സ്റ്റാച്യൂസ്, മൊന്യൂമെന്റ്സ്, അങ്ങനെ നോൺ ലിവിങ് തിങ്സിനെയും അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ we should prevent this acid rain in order to overcome these adverse effects. Okay? So how can we prevent this acid rain? So prevention of acid rain can be through short-term control of acid deposition problem, can be achieved by using lime in acid polluted soils and fresh water bodies. So ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം കൺട്രോളിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. And which actually happens because it can be achieved by using lime. Lime which is basic in nature. So basic ആയിട്ടുള്ള ഒരു substance when we add to the acidic soil, what happens there? Neutralization reaction takes place there, and the effect of acidity get decreased. അല്ലേ? അതായത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ അസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ കൊണ്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവിടെ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടന്ന് അതിൻ്റെ അസിഡിക് നേച്ചർ അവിടെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് which is acidic in nature, so when it add to the acidity or when it add to the acidic soil, it decreases the acidity of that soil. Okay, so it is a short term control. Short term control എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് ലോങ്ങർ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും. അല്ലേ? വീണ്ടും ആസിഡ് റെയിൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ലൈം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ദിസ് ക്യാൻ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ഷോർട്ട് ടൈം കൺട്രോൾ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റെഡ്യൂസ് എയർബോൺ നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സ് ആൻഡ് സൾഫർ ഓക്സൈഡ്സ്. അല്ലേ? എയർബോൺ നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സ് ആൻഡ് സൾഫർ ഓക്സൈഡ്സ്.
സോ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് വഴി നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തുന്ന നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സും സൾഫർ ഓക്സൈഡ്സും നമുക്കൊരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചാൽ we can reduce the probability of acid rain. Okay. The next point എന്താണ് പറയുന്നത്, advanced research and tough legislation are required to reduce the emissions of SOx and NOx. This SOx and NOx are the general form for the sulfur oxides and nitrogen oxides respectively. So we can research how can we prevent this acid rain, and also tough legislation can be prevented. Okay, the next point is solar energy should be made use of wherever possible in place of fossil fuels. അതായത് സോളാർ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം. അല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് സോളാർ എനർജി മാക്സിമം നമ്മൾ സോളാർ എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. അല്ലേ, സോളാർ എനർജി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന formation of nitrogen oxides and sulfur oxides can be prevented. So solar energy is a better form of energy and it should be made use of wherever possible in place of fossil fuels. So we can reduce the burning of fossil fuels and the release of nitrogen oxides and sulfur oxides into the atmosphere. So these are the important points that we have to remember to reduce the probability or the possibility of acid rain. സോ നമ്മൾ സൾഫർ ഓക്സൈഡ്സിൻ്റെയും നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സിൻ്റെയും എമിഷൻ ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ ദാറ്റ് വിൽ കോസ് എ ഡിക്രീസ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ആസിഡ് റെയിൻ. അല്ലെ, ആസിഡ് റെയിനെ നമുക്കൊരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ദ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് റെയിൻ. ആസിഡ് റെയിൻ എന്ന പോയിന്റാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. സോ ഹൗ ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻസ് ആസിഡ് റെയിൻ വി ഹാഡ് സീൻ ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ്സ്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആസിഡ് റെയിൻ ഉണ്ടായത് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ സോഴ്സസ്, എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സോഴ്സസ്, എങ്ങനെയൊക്കെ അത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമാനിറ്റീനെ ഓർ ദ ലിവിങ് സിസ്റ്റത്തിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ അത് അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് എങ്ങനെയാണ് അത് നോൺ ലിവിങ് സിസ്റ്റത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. താജ്മഹലിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ആസിഡ് റെയിൻ. അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. Then finally we had seen the prevention. What are the methods we have to adopt to prevent the acid rain? Okay, so this much about acid rain. Hope it is clear. Thank you.